and then I have specialized on the back end. Yes. So about the stack, the tech architecture we choose. So first for the front end, we choose to work with React, with JavaScript. We first tried it. We didn't know what to choose. We tried it, and we really liked it with Tailwind CSS. It was very modern, so we kept it. We didn't have the time to test a lot of tech, so we kept it. About the backend, we are very familiar with Python. We worked with it during all the year, so we choose to work with Python in the backend. On top of that, we choose the framework Django, and our app is very relational based on the database side, so we choose PostgreSQL. Also, I can talk to you about we handle payments, for example, so we have to choose to use Stripe Connect in this case for our project. All right. So Kessia is a very large project. So in order to engage with it, we decided to split it into several sprints. During the first sprint, we mainly focused on documentation. We did all the planning between my teammate and I. Who is going to do what? How are we going to do it? When are we going to do it? During the second sprint, we started the actual work. We did a very preliminary version of the MVP with a basic backend and a very basic frontend to have an idea how things would look like. Then in the third sprint, we implemented the core features. So that is the orders, the reviews, the profiles, etc. And then lastly, in the last sprint, we focused on polishing what we already had built. Doing extensive debugging, we implemented a lot of security things and the deployment. Yes. So now we're gonna let's go to show you the demo of our project. Okay. So this is our landing page. This is Kessia. Okay. We made it marketing optimized because it's a project to convert clients, first of all. So you can log in. We made it simple for the example, but we will log in as an admin to show you. You have the annonces of the writers that post their annonces. Okay. You have also, you can click on demands. So a researcher can ask for a particular demand. Okay, yes. Click. Okay. So yes, we handle chat also, real-time chat. So yes, it works. It's fine. On the demand, yes, that's what I was talking to you. You can, if you are a researcher and you want a particular a job that you can't find on the annonces pages, you can ask writers a specific job. If they can answer, they can. Okay. Also, I want to talk briefly about that. It's a Kessia score. So Sumia worked with a person that built for her a tool. It's an AI that take as an input a research paper that you are writing and give you the percentage of chance that you can get accepted on a journal. So this is the tool is not working yet, but we made the landing page for it. Right. This is the admin. So back into the presentation. Yes. We're gonna show you two examples, two code snippets that we have decided to pick. The first one is about email notifications. So in the site we have a lot of features that can send an email to the user. That is when you register with an account, you're gonna be asked to verify your email account, or when you reset your password, when you receive an order, etc. And all these features call this function basically. And what I can tell you, an interesting part of this function is that even if the email doesn't get sent, the error does not get returned to the caller, because we don't want the user to know if the email has been sent or not, because that can be exploited by malicious users that want to phish a list of active emails that are in our account. And then a second code snippet. Yes, then we choose another code snippet. It's very simple but very powerful.
This is, so in Python, it is a method. So this is what handled the review when you post a review and announcement. You can only post a review if you meet 3 requirements. So this is shown in the code snippet with 3 if. So you can't post if you if you were not the researcher that were in the comments. Okay, you have to be a part of the comments. Then you can only post the review once the order is completed, of course. And finally, you can only post 1 review per order. So this raises an error each time if an if statement is reached. Yes, then during the project, we honestly not encountered that much problem. It was very smooth, more than we thought. But still, we can talk to you about a problem we had. First, when we started, we thought we would have more time to ship more features. We ended up, we are happy with the results, but we thought we would ship more features that just don't also task estimation and yes, this is a little bit of a problem, but it's fine. All right. So as my colleague said, we did encounter some problems, some technical problems, but nothing too big. And allow me to say so, if I may. One of our strengths is our teamwork. We have very good communication, but not just between the 2 of us, but also with our project manager, Sumia. We have a very good synergy, and we're very fortunate on that. So even if we find some problems, they're not that big of a deal because we can face them together. So as for the results and lessons that we have learned, this is the first time we engaged in such a sized project. So we learned how to implement it from the very beginning to the very end. It was also the first time we worked with frameworks. We didn't even know what a framework was before this. We worked with external APIs. We also learned a lot of about GDPR quite in depth. Victor, what can you tell us about AI? Yes, about AI. So of course we use the AI to help us, but as a tool. We have an example we can tell to you after if you want, but we had the bug that the AI couldn't debug. Only our human eyes could see. So this is an example that yes, AI helped us ship more features, but just as a tool, not as something that does the work for us. Also, as I said, we had to make choices about the feature we wanted to make at first. About the future, it's very simple, just polish a little bit the UI and UX because we're never happy with the result, but it's fine. Then, as I said, integrate Kessia Score, the tool Sumia is building once it's finished. Yeah. And then if the project work in France, maybe publish it worldwide with multi-currency support. So yes, this was our project. Thank you for your attention. Merci. C'est le micro pour les questions. Hop, merci. Du coup, je commence à l'attaque. En fait, on va dire qu'une de mes premières questions, c'est donc vous avez développé un site, vous avez montré une démo en localhost. Ouais. Et du coup, ma question, c'est est-ce que le site a été déployé quelque part? Oui. C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question parce que c'est ce qu'on voulait faire. On a essayé de le faire. Bon, d'ailleurs, il est déployé. On utilise Render et Néon pour la database. Sauf que c'est pas très smooth, on va dire. Ça lag un peu parce qu'on utilise les plans gratuits. Donc il y avait des features qu'on ne pouvait pas vraiment faire exactement comme on voulait. Bon, pour la démo, on vous a montré le localhost. En fait, parce que c'est plus fluide. Sur un site de manière temporaire. Ouais. Comme ça, soumis en même temps, elle peut regarder directement notre travail en ligne et tout ça. Mais c'est pas encore le stage final, on va dire. Ouais, parce que ce qu'on a vu, c'est à la fin, vous avez montré une slide, vous avez dit quel est le futur de l'app. Ouais. À la fin, le déploiement, mais c'est très vague. Ouais, en fait, c'est des déploiements internationaux à la toute fin. Mais d'abord, oui, bien sûr, on va le déployer en France. Ouais. On l'a déjà un petit peu fait. Donc ça serait la prochaine étape de déployer vraiment un produit fonctionnel ici en France, en fait. Ouais. Mais du coup, après, je vais laisser le micro. Il va aller à gauche, à droite, sinon je vais dire une demi-heure avec
mes questions-réponses. Mais du coup, parce que pour le déploiement, c'est très important parce que ça impacte. Il faut penser au déploiement avant de coder quasi. Que ça impacte la manière de créer une application. Ça va dépendre de la manière si tu le déploies sur une VM ou sur des conteneurs. Donc du coup, ma question, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà envisagé de déployer sur une instance, sur un serveur dédié, sur une VM, sur des conteneurs, du Kubernetes? Oui, en fait, on utilise Docker. Voilà. Donc j'ai essayé, mais on n'avait pas le temps, c'était il y a une semaine. Non, mais dis-le. On a essayé sur un VPS, un serveur dédié, de mettre le Docker dessus, donc avec un nom de domaine, etc. pour le déployer. J'ai pas eu le temps de finir les réglages parce qu'on devait faire la présentation, etc. Mais c'est prévu pour le donner à Soumia là dans les jours à venir. Mais donc on utilise Docker et un VPS. On va essayer si ça marche. Si c'est mieux que Render. Alors c'est très différent, mais le premier point, c'est de faire marcher en conteneur sur sa machine. Ouais. Et après, d'une instance là, ou c'est autre. en conteneur. Les outils, c'est bien, mais déjà de le faire marcher en fait. Ok. Merci. Dernier point, donc du coup, vous avez parlé un petit peu de Git, de GitHub, pour la collaboration. Du coup, donc ma question, c'est, donc même si le site a été déployé très, très vaguement à la fin, du coup, j'ai mes notes en tout cas, en même temps. Donc en fait, c'est comment vous avez géré la sécurité, les crédentials. Parce que vous faites appel à des API externes. Ouais. Donc sur Git, vous avez stocké comment les tokens, les crédentials pour accéder à Stripe ou autre? Git ignore. Oui, mais c'est sauvé où du coup? Comment? C'est sauvé où? C'est sauvé en local pour le moment et on utilise, je ne sais pas si c'est de ça que vous parlez, mais on utilise des variables d'environnement pour parler avec Render qui héberge le site. Merci. Moi, j'avais une question sur vous avez parlé du fait que vous avez utilisé un peu de l'IA pour votre développement. Ouais. Quel modèle? Est-ce que vous avez un peu de recul, de l'esprit critique, à part le bug que vous avez rencontré et que vous avez réussi à débugger vous et pas l'IA? Tu veux parler du bug? Oui, je peux parler un peu du bug. Quand on implémentait la feature des emails, ça fonctionnait en local, mais on avait un problème parce qu'on avait déjà le site déployé sur Render et ça ne fonctionnait pas depuis Render. On ne comprenait pas exactement pourquoi. Alors, on a lancé une IA pour nous aider à faire le debug parce qu'on a dit, bon, ça va être plus vite. Mais l'IA, elle n'arrivait pas à trouver. Et en fait, il partait dans des disjonctives et on disait, mais non, le problème, il doit être plus simple que ça. Et en fait, dans nos bouts de code, en local, on prend un bout pour l'adresse de le mail et l'autre bout, on le prend dans une variable d'environnement sur Render. Et le problème, c'est qu'il prenait 2 slash. Alors, dans notre URL, on avait 2 slash, alors ce n'était pas la bonne adresse. Et ça, l'IA en local, elle ne pouvait pas voir parce qu'elle n'avait pas l'accès à la variable d'environnement. Alors, à la fin, on l'a vu nous, en fait. Exactement. Alors, c'est important de ne pas partir dans ces disjonctifs quand l'IA, elle ne sait pas quoi faire. Elle part, peut-être c'est ça, mais il faut rester centré. Et après, si tu veux parler des modèles qu'on a utilisés, tout ça. Oui, le modèle. On a utilisé Cloud Code avec modèle 4.8, Opus 4.8 et Fable plus récemment quand il était disponible. C'était un peu la question aussi. Quel est votre recul sur quel est votre recul sur Fable? Est-ce que ça a boosté votre développement de projet ou vous étiez déjà bien avancé de toute façon? Pour notre projet, quand il est arrivé, on était assez abouti. Et même pour un projet comme ça, honnêtement, je trouvais que la différence entre 4.8 et Fable, bon, je n'ai pas vu de grande amélioration. Le nouveau modèle de Fable, après, on ne sait pas en vraiment profondeur, mais qu'est-ce qu'on a vu, il n'est pas beaucoup plus que Opus. Et le jour qu'apparemment il était vraiment puissant, c'était qu'un jour. 2 jours peut-être. Mais après, pour parler des modèles d'IA, oui, depuis le début de l'année, nous on a commencé il y a 9 mois. Donc on a eu le temps de voir beaucoup de modèles arriver très rapidement. Mais oui, au final, depuis le début de notre formation, on a vu une grosse différence depuis les premiers modèles et aujourd'hui. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même pris conscience que l'IA, elle peut vous aider sur certains points, mais qu'elle ne remplacera pas votre logique et votre... Au jour d'aujourd'hui, elle ne remplace pas... On itère à mort. Ouais. Merci. Moi, j'ai une question qui est plus d'ordre méthodologique, un peu
plus ancienne, on va dire. Comment avez-vous abordé la stratégie que vous avez dû suivre pendant 9 mois? Vous avez dit que vous avez commencé il y a 9 mois, pour vous assurer qu'au fur et à mesure de vos développements, vos features que vous développiez étaient bien correctes. Donc, quelle était la stratégie de test et de validation en fait que vous avez mise en œuvre? Ouais. Je peux répondre. Sachant qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Oui. En fait, Le projet, ça fait 3 mois juste pour... Oui, 3 mois. Oui. ouais. En fait, on est l'information en 9 mois, mais oui. En fait, chaque fois qu'on avait une feature, on voulait la tester direct. On a des tests unitaires et des tests d'intégration pour tester l'application, mais aussi avec l'ensemble. Et alors, chaque feature, on a fait des tests et à la fin, on a vraiment focus en faire des tests généraux. Après, dans le front aussi, on a des collègues de cyber qui nous ont dit que dans le futur, ils vont essayer de hacker notre site. Mais ça, c'est à faire encore. Alors, c'est très bien, ça fait le pont avec la question suivante que j'avais. Aviez-vous eu en tête vraiment les aspects cybersécurité, confidentialité des données, risque de fuite, etc. Parce que sur un projet aussi court, c'est pas forcément toujours évident d'y penser. Bah, nous, on n'est pas du tout cyber de base. Aujourd'hui, on n'est pas cyber. Ouais, full stack IA, machine learning. Mais par exemple, au niveau de la RGPD, on a été formé dessus. Les personnes peuvent supprimer leur compte, etc. Je ne sais pas si ça rejoint la cyber. Ça en fait partie. Mais ils doivent pouvoir supprimer leur compte. Au niveau des paiements, on doit garder malgré tout un historique, par exemple avec Stripe. Ouais. Et voilà, après, au niveau vraiment des sécurités cyber. En fait, on disait avant, avec Opus, on a vraiment demandé où est-ce que ça peut casser. Et là, on a implémenté plusieurs features, mais c'est encore à faire avec des experts dans le monde de la cyber, de vraiment regarder en détail. Oui, mais c'est un sujet que vous avez abordé quand même, effectivement, avec vos compétences, vos connaissances, mais c'est un sujet que vous avez abordé dès le départ. Donc ça, c'est très bien. Ouais. Alors moi, je trouve ça intéressant aussi de se servir de l'IA, justement de Claude, pour aussi, comme audit. Enfin, je trouve que c'est aussi une bonne démarche d'aller lui dire, moi je ne suis pas expert cyber, dis-moi quelles sont les failles dans mon site ou dans mon code. Ça, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir ce recul-là. Et bravo pour ça. Et moi, je vais revenir parce que forcément, ça m'intéresse, votre produit en tant que produit, puisque je viens du monde de la science. Et voilà, votre score, j'aimerais bien que vous m'en parliez un petit peu. Parce qu'il y a de la data science derrière. Ouais. Alors, en fait, Soumia travaille avec une stagiaire. Ouais. Donc, c'est elle qui le développe, c'est pas nous. Ok. Donc, c'est un outil. En fait, c'est un outil qui va prendre un papier qui est en train d'être écrit ou qui est fini par un rédacteur. Et il va sortir le top 5 de ce que j'ai compris, ou le top de ce qu'on veut. Des papiers, ou des journaux, on a le plus de chances d'être acceptés, en fait. D'accord. Donc, c'est un modèle de machine learning derrière. Donc, elle a entraîné sur des papiers où est-ce qu'ils ont été acceptés, etc. Et du coup, le modèle apprend et il sait, en prenant un papier, où est-ce qu'il a le plus de chances d'être accepté. D'accord. Donc, ça va donner un score sur le papier qui va être soumis. Oui. Et est-ce que et c'est pas un score sur les writers, en fait, sur les gens qui peuvent proposer leurs services. Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être envisagé, et comment vous le voyez? C'est encore tôt parce que l'outil c'est en développement, mais oui, c'est pour des papiers. Pour le writer, on a les reviews de les gens qui ont déjà travaillé avec eux. Ouais, alors on va voir. Mais ça, c'est subjectif. Est-ce que vous avez des idées de score un peu objectifs qu'on pourrait... Ouais. Moi, par exemple, je suis scientifique, je voudrais trouver quelqu'un qui va m'écrire mon papier. Qui je vais choisir? Parce que, il y a des reviews et tout ça de gens, mais c'est un peu subjectif. Oui, je vois, Est-ce que vous avez une idée encore? Oui, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on a la feature, entre guillemets, la plus importante que Soumia voulait, c'est qu'elle a un comité de personnes qui valident les rédacteurs, en fait. D'accord. Donc, quand tu es rédacteur, tu peux demander à être validé. Le comité analyse et tu as un badge vérifié. Donc, si vous êtes chercheur, vous pouvez trier par personne vérifiée. Oui. Peut-être que leurs tarifs seront plus élevés. Mais... Donc ça, c'est une très bonne piste. Mais il y a une autre piste, en fait, en sciences. Il y a ce qu'on appelle l'impact factor. C'est un espèce de score
Et puis voilà, donc ça pourrait être une autre piste de, Ouais, de ok. montrer cet impact factor. En Ok. fait, tout ça, c'est pour vous dire que c'est toujours bien d'avoir des sources vérifiées et on va dire acceptées par vos pairs, par les Oui. pairs. Ça veut dire que vous n'êtes pas spécialiste d'un domaine, Ouais. allez regarder quelles sont les choses qui sont admises par une communauté. Donc, vous n'êtes pas spécialiste des publications scientifiques, Ouais. allez regarder. Est-ce qu'il y a un score? Vous pouvez demander à Claude, est-ce qu'il y a un score que les scientifiques ils utilisent pour juger les papiers? Il va vous dire c'est l'impact factor. Et Ok, là, ouais. c'est toujours avoir cette démarche-là. C'est plus ce que je voulais vous dire, c'est Ouais. plus avoir cette démarche-là vous n'êtes pas d'un domaine, allez vous renseigner auprès des gens qui sont Ouais. spécialisés d'un domaine. Vous ne pouvez pas tout savoir dans la Ouais, vie. bien Donc, sûr. Ok, merci. Ouais, voilà. Ouais, bah ouais. Merci à vous.
ranking is low. Job boards show you hundreds of offers, but most of them doesn't fit, and you never know why. Job match read your CV with a local eye and rank real. Live offer out of 100, and we explain every score. It works in French and English, and it's accessible. We have two, by focus by Python backend, the matching NDA, and the React frontend. I set up the initial architecture, the offer aggregation backend, the France Travail integration, and the first system of scoring, the data model and the security layer. We both wrote the tests, and we reviewed each other code before every merge. One Docker image full layer, a React front, a fast API, backend in Python, a separate worker that refresh offer every 6 hours, so the app stay fast, and a data NDI layer, Postgre next to the local EA and the job source. The passwords are hashed with Becrit. The session use the GWT, and the admin root are get by role. The login and the registration are rate limited, so automated brute force get floated automatically. Even the CV is uploaded, it's checked byte by byte, not just the file extension, but the real PDF signature. We got 6 tables. A user has CVs. The CV is matched against offer. User pin favorite, and the sync job is a queue for the background sync. Clear relation and JSON column for the flexible part like skills. The offers themselves expire automatically after 25 days, so the catalog stays fresh. We built it in 5 milestones over about 15 weeks, from April to July. We work in a continuous flow, a branch per feature, pull request and review before merging. The full timeline and the process are documented separately. I'm logged as a job seeker. My CV is already saved, so I can just click on the rerun the match. In a few seconds, every offer is scored out of 100. Green is good and red is weak. Let me open one. Here is the best part. It explains why job title, skill, location, and contract. I can save it with a star and switch to English or dark mode in one click. One more click, the favorite page. Here I can see if my job is still online. And as an admin, I can clean up the catalog, and I can see the CV that's been uploaded and the JSON from the IA for check the information. Here is the off of it. 5 functions, 1 per dimension. Skill, job, title, experience, location, and contract. And each one carry well logic. Skill match forward, weighted by context. Mention in the title, market require, or just nice to have. Job title reserved across 221 families, so developer match software engineer. And if the role itself doesn't match, we cap the total. A few shared buzzword can't fake a good score. Skill alone carry 35 points, job title 30, experience 15, and location and contract 10 each. So no single dimension can dominate the score. We add the 5 up, return the total and the detail, so we can always explain why, no black box. What we shipped, a working MVP, 93 test green,
and real live offer from France Travail. What we learned, a local AI is enough for privacy, an explainable score beats a black box, and reviewing each of the code kept a 2% project clean. So all that part was relevant. Early match were noisy, so we added word word skill, French English synonym, and a filter. We refer an honest empty result to junk. The EA same time returned messy data, so we made it deterministic. And we moved the sync to a separate worker, so the app stay responsive. We also hit a real SQLite versus Postgre bug, letting a CV work locally, but broke in Docker, because Postgre enforced for GNK and SQLite doesn't. Now we flush before deleting, so it works everywhere. What next? Email alert when a new matching offer appear, an editable extracted profile, a smarter matching with better synonym, formal accessibility audit, and continuous integration to run the test on every change. The base is solid, so we can build on it. That's not much. Your CV, your best match. Thank you. We're happy to take your question. Comment ça on va... Non ok. Donc, bah, je vous remercie en tout cas. Donc j'ai une première question. Donc la démo a été faite sur le localhost, donc Oui. en local. Oui. Est-ce que l'application, le site a été déployé quelque part? Non, pour l'instant non, parce qu'on voudrait quand même continuer à travailler sur certaines fonctionnalités qu'on voudrait rendre disponibles avant même un déploiement. Surtout qu'on ne sait pas encore forcément ce qu'on veut en faire concrètement. On a plusieurs idées, d'en parler à des entreprises ou à France Travail directement, leur proposer à eux. Donc suivant à qui on veut le proposer, les features ne vont pas être les mêmes. Donc les features, ça impacte le modèle de déploiement? Parce que par exemple, si c'est une entreprise directement, on pourrait intégrer directement leur système d'analyse de CV, alors que France Travail, non. Donc c'est pour ça, ça dépend. Parce que pareil, nous, on fait appel à Les l'API. appels à... On aux API externes en fait. Ouais, voilà, on a l'appel API de France Travail, mais si c'est pour une entreprise, il faudra juste récupérer leur job à eux qu'ils proposent, au lieu de faire un appel API. Donc c'est pour ça que ça change drastiquement un peu les fonctionnalités. Alors ça change les fonctionnalités, mais pas la manière dont tu le déploies en fait. La manière de déploiement en fait, j'ai vu, vous avez un peu répondu à la question sur la presse et pas là en fait, parce que j'ai vu du Docker. Oui. Donc l'application est en conteneur? Oui. Il y a tout qui est sur Docker. On a 4 images. Packagé, d'accord. On a 4 images différentes. Ouais. Je peux montrer le. Ah bah si on peut, très bien. Ouais. Voilà. Du coup, on a l'app principale, on a la base de données, le modèle IA et un worker séparé qui fait la synchronisation des jobs tous les 6 heures. On a utilisé du coup une image séparée pour ça, pour éviter que s'il a du mal à synchroniser, que ça retarde toute l'utilisation de l'app. Au moins, ça distingue les deux. C'était plus pratique. Donc vous avez utilisé Docker et pas autre chose. Pourquoi du coup? Parce que concrètement avec Olberton on avait vu Docker, ça nous avait bien plu et puis. Une licence ou non? Non, c'est personnel. Ouais. Et comme ça nous a plu, en vrai, comme en fait on bossait sur 2 machines différentes comme la plupart des développeurs, pour mettre à jour même pool, etc. C'était vraiment plus pratique le Docker du coup. Okay. Petite question. Après je passe, sinon on m'engueulera très vite. Quand vous avez fait donc, la démo, quand vous avez cliqué sur le match, j'ai trouvé qu'elle a été assez longue. Ouais. Est-ce que vous avez fait des benchmarks? Est-ce que c'est 20 secondes ou je sais plus combien, est-ce que c'est long ou rapide? Parce qu'en réalité, là, on n'a pas fait vraiment le match en direct. On l'avait fait en amont, parce que du coup, c'est sauvegardé. Parce que sur cet ordinateur-là, ça va prendre trop de temps à faire le match, vu que c'est Mistral qui tourne derrière. Tout le déploiement, ouais. Et c'est pour ça aussi que du coup, on voulait virer Mistral pour faire quelque chose vraiment de plus pythonique et du coup, on puisse le déployer. Parce que là, ça prend trop de ressources. Dernière question de mon côté. Oui. Donc les CV que l'on upload du coup sur le site, est-ce qu'il y a de la vérification, de la modération? Oui, on vérifie avec la signature async que le PDF émet chaque début de PDF, sa signature. Et aussi on vérifie l'extension, mais bon, c'est pas très,
va y avoir que du flou si jamais on met pas un vrai PDF. Donc on vérifie ça et si les premières lettres ça correspond pas à un CV, on l'accepte pas. Donc en gros, c'est plus de la vérification de fichiers. Ouais, C'est c'est pas ça. une image, c'est un PDF, machin, mais c'est Ouais. pas le côté modération, côté légal. Ah, côté légal. Ah, côté Ouais. légal. Il y a le côté modération, ouais. Après, On peut mettre des infos sur une autre personne et pas nous. Enfin, il y a un côté. Ah oui, ok, je comprends. Et dernière question, après je passe. Promis, juré. Les CV sont gardés combien de temps? Ah, ils sont supprimés juste après l'upload. On va juste garder le JSON pour qu'il puisse rematch plus tard. Ils sont. En fait, du coup, quand on upload le CV, Ouais. on extrait les données du CV, Ok. on les met dans un JSON. À ce moment-là, du moment où on a le JSON de récupérer, le CV est supprimé, on ne le garde pas, on garde juste les éléments qui ont été récupérés, ce qui permet à l'utilisateur de pouvoir relancer un matching directement depuis le JSON qui a été récupéré sans avoir à réupload son CV. Ok, ça marche. Ouais. Voilà. Merci. Alors, moi, j'avais une question, c'est encore méthodologique. J'ai vu que dans l'avenir, vous voudriez mettre en place un peu une intégration continue. Mais est-ce que vous n'y avez pas pensé déjà au départ? Parce que comment vous êtes-vous assuré que chacune des fonctionnalités que vous développiez était vraiment correcte, fonctionnelle? Et quelle était votre stratégie de test, hein? Je reviens souvent à ça. Pour les CV, on a fait des tests avec des CV qui existaient vraiment. C'est ça la question. Vous voulez savoir si jamais le scoring correspond au Non, mais CV. c'est comment vous avez validé, en fait, comment vous avez validé votre logiciel, votre développement? Est-ce que vous avez fait des tests après coup ou est-ce que vous avez anticipé, mis des plans de test avant? Non, on est encore vraiment en phase de développement pur. D'accord. Je crois que... Encore le temps ou pas? Alors moi, c'était plus sur votre présentation. Ok. Donc, je reconnais très bien les slides faites par Claude. Oui. Et juste un conseil, Claude et tous les IA ont tendance à mettre ces espèces de tirés longs. Et ça... Fatigant et très comme ça. Ouais. D'accord. Et alors ça, je ne sais pas si c'est question de génération, mais maintenant, peut-être que vous êtes habitués, vous, à le voir. Mais ça, tout de suite, c'est un... D'accord. Enfin, moi, Ok. Ouais, D'accord. voilà. Oui, on est d'accord. Ok. D'accord. Donc faites attention à ça et notamment dans certaines de vos slides, j'ai vu conformité, c'était pas conforme. Accessibilité. Oui, C'est accessibilité non conforme. C'est sur le site Checkez directement. vos slides. Ouais, mais je sais pas ce que ça veut dire. Oui. Vous devez savoir ce que ça veut dire Mm. et vous devez enfin non conforme, ça passe pas quoi. Enfin, Oui. C'est sur il faut l'expliquer ou Oui, il faudrait que... ouais. faites attention à vos slides et aux messages que vous faites passer. Mhm. D'accord, merci. J'avais la même question, il m'attendait à ce que tu la poses. Elle est là. Merci.
peux passer, on va passer pour Jean. So, hello everybody. Today we are going to present you our portfolio project, Heaven, which is a reporting harassment application for schools. So, the fact is that students don't often report harassment because they are too scared or just because they don't know how to do it. So that's why Heaven exists. You see in the demo live, but in Heaven you'll find 3 portals: the student, the parents, and finally the professional portal. Basically, the student can report an harassment situation with the chatbot, and then they can track their own report. The parents, they can link their child's account, and then they can track their child's report. Finally, the professionals, they receive the reports, they can dispatch it between them, and then they can act on it. So this is a huge application, and we want it to be LGBT compliant. So that's why the users can export or delete their data at any time. So Haven was built by 3 students of Alberton School and sponsored by a non-profit association, Haven Lab. So Heini developed all the front-end, the web dashboard with React, mobile app with Flutter, all the deployment on Vercel and the APK mobile. Benjamin handled the database, developed all the data schema with Postgre and Prisma like ORM, and manage all the migration. And me, Cyril, I work on the backend. I build all the rest of PI, the JWT authentication, and the chatbot. And our sponsor, Romain and Thomas from another lab, they define the brief and followed the project start to finish. For the technical stack, we adopt a modern choice to each specific need. For the backend, we use Elysia on Bun for the API, PostgreSQL hosted on Neon, and Prisma like ORM for the database, security, JWT, and Bcrypt. On the web part, React, Vite, and TS deployed on Vercel. The mobile side, we use Flutter. This is the single code base for both Android and iOS. And the chatbot, Typebot. This is an open source, no code solution with connected with our API via a webhook. Everything hosting and run on Render and Docker, but we put an uptime robot
we ping the server all 5 minutes because after 15 minutes, the server shut down if there are an inactivity. Sorry. This architecture worked on 3 layers. Okay. On the top, React web app and Flutter mobile app will communicate in real time with the backend via HTTP and JWT. On the middle, we have Elysia. This is the heart of the system. Je vais pas y arriver. He received, excusez-moi. He received request, application business logic, etc. And on the bottom, Prisma, hosted on Neon. This is where everything is persistent, like user, report, etc. But this application is special. We have a real-time crisis alert. If you have a student, take your phone, make a report, and if there are a dangerous word or sentence like suicide, je veux me tuer, je veux me faire du mal, immediately, this report is sent to a professional who is connected to our dashboard. Okay. So now we are going through the full reporting flow in Demo Live. So we'll begin on the mobile, just here. As you can see, I am a student. My name is Marco. And I am a victim of harassment, so I'm going to tap on this green button to choose my anonymity level. For now, I want to be anonymous, totally. And now I arrive on the chatbot. So I just have to answer, yes, I am the victim of harassment, anonymous, with another student. And now I just have to write what happened. So I don't know, maybe something, if my phone wants, yeah. They are not kind with me. It's okay. So now I don't talk to anybody, and yes, I want to submit it. So I send my report. You can see it here, and you can also see a timer, 5 minutes. That's because I can delete my report in 5 minutes if I want. It was a demand. So I won't do that right now, because now I'm becoming, up just here, the director of the school. So I'm logging in. If it wants to, yes. And now I can find my report just in this section. I can open it. And as you can see, I can set the gravity level just here. And now I can assign someone of my team to work on. So I choose me just because I want to show you that when it's assigned, it disappears from this page because it appears on this one, and we can find it just here. And now I can just go on and work and do what I have to do to resolve this report. So now I let you with the code snippets. So right here we have the code of the WebSocket. WebSocket managed to push an alert to every admin or supervisor online. When a report comes with the flag, just like Cecily before, if a student uses a report with the word of the crisis alert. So for the collaboration, we mostly use GitHub and Discord. Well, Discord was our main communication channel, just like everybody, I think. And for GitHub, well, each feature had its own issue and its own branch. We also had our own branch, and then we had, of course, the dev and the main branch. So when a feature was done, we pushed it into our branch, and when all the features was okay, we pushed them into the dev branch to put it together and fix some bugs and did some tests. And then when all was okay, we pushed it into the main to deploy the application and then do some tests on real devices. So this project was done in 5 sprints. The first was only for documentation. In the 1st of June, we began the development of the backend and the database. 2 weeks after, we began the development of the chatbot and the front end, and finally finished the database. Then, the sprint 4, we finished the front end, and then we containerized everything with Docker. And finally, the sprint 5, we deployed the application, just like I said, and did some tests on real devices. So,
with project like that, we encounter a lot of challenge, but just two examples here. First, the technical. When we do the test on the Android device, we have some error with the responsive because we don't see it in the development because we dev on the Apple device, and for fix this problem, you use Flutter screen rental. And our biggest challenge for us is the time management, because this project, it's a project we really like, and we want to do the best application, but we have just, when you see, 2 months. So we do to make some cut on the feature for a good MVP. With the project, we encounter some problem, but we must learn. Like we learn how it is to work with a client and a statement of work. It's the first time we do something like this, because before we do a project just for us or for the school. And we learn we can do 2 fronts with just 1 backend. And we learn to organize our time, because 2 months for the MVP, it's really short. And finally, the future feature for the next of the application. The push notification, because right now, if you want to see a modification of your report, you have to do on the app. You don't have a notification. The crisis email alert, because a student can make a report with the alert in the night or morning. And for now, you have to do on the website for see an alert. The multi-school support, because right now the application is just for 1 school. And in the future, we want to make the application for multiple school. And finally, more and better analytics, like more data, more analytics, because like everyone say in France, we really, really love that. And that's it. Thanks for your attention. Thank you. Merci. Merci. Donc ma première question sera sur le déploiement. Non, c'est très étonnant, je crois, en fait. Je suis assez relou, mais c'est assez important. Vous avez dit que le déploiement était fait avec Vercel. Alors, pourquoi ce choix? Alors effectivement, en fait le déploiement de la partie web en tout cas est fait sur Vercel. Le back lui par contre est sur Render, comme a dit du coup Cyril tout à l'heure. On a mis aussi dedans un uptime robot parce que sur Render on est sur le free tier et effectivement toutes les 15 minutes ça shut down. Donc de ma question de déploiement. Voilà. Donc avec un petit uptime robot, comme il l'a très bien dit d'ailleurs, voilà, toutes les 5 minutes qui ping en fait le serveur pour dire attention on est toujours là. Donc oui, pardon, Vercel pour la partie web. En revanche, pour la partie du coup mobile, puisque là on est vraiment sur une application mobile, pour l'instant elle est en APK, voilà, donc via GitHub Release. Bon, effectivement, pas de souci. Effectivement, voilà, à terme, l'idée quand même, pour toucher absolument tout le monde, ce serait de pouvoir le mettre sur les stores, donc sur le Play Store et l'App Store. Mais effectivement, ça demande d'une part d'avoir sur les 2 plateformes des comptes développeurs, de passer par des tests, etc., etc. Et effectivement de la monnaie, on rappelle 25 € je crois pour Google et 80 par année. Apple, c'est si cher. Apple, c'est plus de 99. C'est 99 $ l'année, ouais, effectivement. Voilà. Donc, et Vercel, simplement parce que c'est assez, je trouve que c'est assez simple pour déployer dans le sens où il prend pas mal de paramètres par lui-même. Par exemple, là, pour le front, il a entre guillemets simplement fallu indiquer qu'on était sur Vite. Et de suite, en fait, il remplit déjà pas mal de paramètres. C'est un peu efficient. Voilà, exactement. Mais attention, du coup, aussi, parce que Vercel, je pense que vous utilisez le free tier. Oui. Et ça va méga vite. Il va y avoir une fin, ouais. Vous avez travaillé à plusieurs. Donc, il me semble qu'avec Vercel, il y a un petit souci. Si vous utilisez des comptes différents, ça passe pas. Du coup, on a fait avec mon compte personnel. C'est pour ça. Parce que, voilà, effectivement. J'ai senti venir. Voilà, c'était avec mon compte personnel, tout comme finalement pour Render et bon après pour ce qui est de l'APK, on l'a fait sur via notre repo, voilà. Mais oui, effectivement, oui, c'est de toute façon à terme, je pense que tous les free tiers finissent par avoir leurs limites et donc voilà. Mais là, c'est vrai que c'était pour pouvoir le déployer, le tester aussi, comme on disait, sur des assez rapidement. Voilà, très rapidement et sur des outils, des devices du coup qui sont réels. Ouais. Ce qui nous a permis aussi d'ailleurs de voir quelques petits, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, quelques petits bugs. D'ailleurs, n'hésitez pas à la télécharger. Le petit coup de pub. Et d'ailleurs, petite question avec ça. Est-ce que, à votre avis, l'app, le site l'app, est-ce qu'elle est déployable ailleurs là, en l'état, ou est-ce qu'il faudra des petites modifs?
Pas tous les trois, mais ouais. Non, non, vas-y, vas-y. Messieurs, vous parlez aussi. Sur le fond, il y a toujours des modifs à apporter. Il y a toujours des modifications à apporter, il y a toujours quelque chose de mieux à faire, surtout pour un projet qui est aussi louable. On peut toujours mieux faire, toujours. Est-ce que c'est déployé en conteneur? Parce que j'ai vu Docker, donc du coup, Ouais. la réponse aurait pu être oui, c'est déployé ailleurs. On l'a déployé en conteneur, donc après, on déploie l'image, donc tu mets dans du cluster Kubernetes ou autre. Donc ouais, la réponse côté D'accord, pardon. fonctionnalité, Je pensais que mais c'était côté plus des des modifications déploiements. à apporter, excusez-moi. Non, non, c'est côté déploiement. Mais j'avais la réponse, mais je vais Excusez-moi, je n'avais pas compris la question comme ça. Vous avez travaillé sous GitHub. Est-ce que voilà, vous pushez, vous créez une branche en local chacun? Du coup, comment vous avez travaillé avec GitHub? Bah, déjà, on faisait un maximum de... On se concertait toujours. Tous les lundis, on se concertait sur Discord. Comme vous avez pu le voir, c'était vraiment notre moyen de... On s'envoyait des messages ou on s'appelait dès qu'on avait un doute. Et après, on s'est vraiment réparti le travail. Tant qu'on n'avait pas tout testé, quand on faisait quelque chose, pour voir que c'était bien solide, on n'envoyait rien sur notre branche. On ne disait pas tu peux prendre, vas-y. On attendait vraiment de vérifier que tout était bon. Et puis après... Enfin, moi, je sais que, enfin, surtout, on a travaillé aussi à chaque fois, par exemple, moi, à chaque fois que je créais une route, je crée une branche supplémentaire qui était liée à ma branche à moi, où je travaillais sur cette route. Voilà, je travaillais exactement sur cette route. Voilà. Et du coup, est-ce que vous avez travaillé en pull request? On n'en a pas nécessairement eu trop à faire, pour le coup. Attendez que je me souvienne, parce que mine de rien, ça commence à faire un petit peu. Oui, c'était en mai, non? Comment? C'était en mai, votre projet. Le début du projet. Du coup, ça commence à... Voilà, ça commence à faire. Oui. Après, c'est vrai que ça, on aurait pu travailler. On en a fait quelques-unes. On en a fait quelques-unes. Ouais. Mais c'est vrai que c'est peut-être une petite erreur de votre part. C'est qu'en fait, c'est ce qu'on expliquait au staff d'Alberton. On s'est très bien trouvé pour ce projet. On échangeait tellement en fait et continuellement que c'est vrai que de ce côté-là, on n'a pas été peut-être trop professionnel comme on l'attendrait vraiment. Voilà, exactement. En fait, on a essayé d'être professionnel sur l'aspect, comme on expliquait, chaque feature qu'on faisait, une issue, une branche, du coup du même nom. Ensuite, on clôture l'issue quand tout est OK, qu'on n'y retournera plus, etc. Enfin, on a essayé d'être professionnel là-dessus, mais effectivement, voilà, comme on discutait beaucoup en fait en amont, on n'a pas nécessairement eu trop de pull requests à faire, ce qui effectivement peut être dommage. Voilà, exactement, ce qui finalement est dommage. C'est ça. Oui, voilà, exactement. Tu la mets dans le pull request, du coup, vous faites de la review aussi. Oui, exactement. Oui. En plus, c'est vrai qu'on parle beaucoup, nous aussi. Oui, mais bon, on parlait beaucoup aussi quand on échangeait. Moi, première chose, je voulais vous remercier déjà de vous être investi sur ce projet qui nous tient très à cœur. C'est avec plaisir. Et de voir qu'on va pouvoir continuer effectivement à avoir des idées sur ce projet-là. Même si je connais déjà la réponse, moi, ce que j'aimerais, c'est vous entendre sur le choix du chatbot, où on a initialement imaginé de faire un chatbot par agent IA, puis finalement, on s'était aperçu que ce n'était pas la meilleure des idées. Et votre réponse, à mon avis, est très intéressante. Voilà. Effectivement, comme on a pu en discuter, on avait très peur sur 2 points de partir sur un chatbot IA. Premièrement, le temps pour le coder et surtout pour le train et puis l'héberger, ça coûte un peu d'argent quand même. Et seconde chose, quelque chose qui devrait être rectifié même dans les IA que tout le monde utilise, c'est qu'il y a trop de complaisance. On a le cas, on en a discuté avec Aïné et Benjamin, on peut le voir dans l'actualité. À l'heure actuelle, il y a des gosses qui se suicident parce que ChatGPT leur dit « vas-y, saute ». Voilà. Donc ça, c'était, enfin, c'est peut-être gros ce que je veux dire, mais c'était un non catégorique. Voilà. Et en parallèle, le fait de faire un chatbot simple avec du question-réponse qui reste rapide, succinct, mais qui quand même apporte un moment de réconfort à quelqu'un qui fait un signalement, ça nous a permis de récupérer les données sans que vous ayez en fait la page standard du front qu'il faut faire défiler avec une sélection, machin, etc. On trouvait quand même que c'était plus agréable pour quelqu'un qui était dans la détresse aussi. Voilà. Puis surtout, ça peut aider les élèves à faire leur... parce que comme il y a des réponses déjà préfaites, s'ils ne savent pas trouver leurs mots, ça peut déjà les aider, faire un premier pas. Et après, comme on l'a vu avec les rendez-vous qui peuvent être pris par le staff, développer et plus se confier sur ce qu'ils veulent faire. Comment ils se sentent, leur mal-être.
Mais voilà, du coup, c'était pour ça qu'on n'a pas opté pour le lien. Je Merci. termine. Merci encore. Merci à vous. Moi, je vais juste amener de l'eau à votre moulin. Je ne vais pas poser de questions, là, pour le coup. Je pense que c'est un très bon choix parce que les chatbots en IA ne sont pas du tout matures. Et ça peut rendre, au contraire, plus fou qu'autre chose. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut quand on a un enfant qui est... Donc, vous avez fait un très bon choix, je pense. Pardon. Décidément. C'est là où on a été rassuré, c'est que quand on a vu le cahier des charges chatbot IA et qu'on a échangé avec Romain qui nous a dit hop, on met le frais à main, je suis de votre avis, on a été rassuré. Très sincèrement, on a été rassuré. Voilà. Oui, comme quoi il faut aussi prendre en compte pas que des choix techniques, mais vraiment des choix humains. Voilà. Et métiers. L'application est vraiment basée, centrée sur l'humain. Là, pour le coup, effectivement. Voilà. Faut pas me dire ça à moi. Je fais une journée, moi, toute seule. Merde, une courte, ouais. Est-ce que vous avez regardé du point de vue de l'accessibilité? Oui, absolument. Alors, pour la petite histoire, du coup, c'est aussi pour ça que je me suis principalement occupée du front. Je suis anciennement ergonome. Donc effectivement, j'ai beaucoup pris ça à cœur. Donc là, on n'a pas pu tout montrer, bien évidemment. Mais voilà, on a quand même fait en sorte de, toutes les parties les plus importantes, les plus prégnantes. Par exemple, si je pense à la typo, puisque là, par exemple, c'est ce que je pense au font, par exemple. Il n'y a pas d'empattement. Le mode clair, le mode dark aussi a été travaillé. Enfin, voilà, on a vraiment fait en sorte, même au niveau des couleurs, des contrastes, etc., on a vraiment fait en sorte que ce soit suffisamment, on va dire, adapté. Enfin, en tout cas, voilà, pour tout type de personnes, effectivement.
So, good morning. For the next 10 minutes, I would appreciate it if you could put yourself in the shoes of a space engineer. What if there was a website that could show you every satellite launched thanks to it right now, directly on your computer, in real time? Well then, look no further, because this is what we built. Over this presentation, we're going to show you how we completely redesigned the OraKit website and added a key feature to it. But what is OraKit, you may ask? So it is an open source astrodynamics library. Sorry, for us regular people, this is hard space related math, and getting it wrong is expensive. You could kind of view it as Google Maps for spacecraft. It knows where things are, where they will be, so you can decide on a proper route. And just like on Google Maps, one wrong turn or some indecision could lead to a collision. Hence why the math has to be right. This is where OraKit comes to help. The OraKit library is written in Java, but they do have a Python wrapper, and it is used by real space agencies. The thing is, their website's design was dated, and first impressions do matter. So our job was to rebuild it with a modern stack and give it something new, a live cesium GS globe to show satellites in flight. But for now, let's introduce the team properly thanks to Virginie. Thanks. Alex built the front end, the site, and the 3D grub. I'm Virginie. I built the backend, API, the database, and the pipeline. Two people, two halves of one system. Now let's see how the two halves fit together. Let's start from the beginning. The data come from Celestack, a public source data. Every 6 hours, our backend fetches fresh orbit data. The data lands in a PostgreSQL, our database. Then FastAPI reads the database and serves the data as a JSON. Now, the key point. The server never computes a single position. The browser pulls the raw data, and Satellite.js computes its position right there in the browser. So the server hands over the data once. We worked in 4 sprints with Agile method and Moscow for the tasks. Sprint 1, foundation, spec with maintenance, CI, Docker, and documentation. Sprint 2, the core, data ingestion, API, and static pages. Sprint 3, 3G grub, security, and tests. Sprint 4, we merge everything, finished the doc, and release. Now let's see it in live. So this is OraKit's current website. It is practical, but it is not the most good looking. And this is OraKit's new visual identity. And as you can see, we already have our live globe right here. So you can, the spots you see are actually real satellites, and you can either search one by name in the search bar, or just click on one, and an info panel will appear to let you know what you're looking at, while also seeing the trajectory of the said satellites. And you might be wondering what is this little clock-like widget. To put it simply, it lets you preview how the satellites will move in the future, or how they have moved in the past. We also have 2 examples, one in Java and one in Python, since they have a Python wrapper and it is written in Java. But for now, let's look at the code and see how a satellite is placed on cesium. This function here answers one question. Right now, exactly where is this satellite? It takes the satellite's known orbit and calculates its position in space at the moment. But that position alone isn't enough.
Since the Earth is constantly rotating, this function also calculates by how much the Earth will have turned by that moment. It then uses that to convert the satellite's position into an actual latitude, longitude, and altitude, a real spot that Cesium can draw. If the data is too old or broken to give a reliable answer, it is skipped instead of showing something wrong. That way, the whole globe isn't affected and it doesn't freeze just because of one satellite. Here is one snippet from the backend. 3 lines to secure a container. By default, Docker runs everything as a root. So if someone breaks in, they are root inside the container. The solution, create a simple user with no special rights. Cheap to do, and it closes a whole class of problems. Now, let's take a look at the results. So we have 13 pages migrated, a real-time 3D globe, and an API with automatic data ingestion. All 10 tests passed against a real database. So far, so good. But there is one lesson that really stuck with us. Always, and I mean always, check what's running, because the code may be correct, but the server may still be running an older version. This stems from a real problem we actually encountered. The first problem, the globe crash. At every 8 clock speed, the orbit math returned nothing. One broken satellite would freeze the whole globe. The fix skip that we cannot compute. That's the code you can saw in Alex's snippets. Second problem, the Docker image was outdated. The load test returned edges responses. The code was fine, but it wasn't the code running inside the image. The fix was one rebuild. And the third is not a bug, it's us. TLE, SGP4, subsatellite point. At the start, these words means nothing. We learned this domain one word at a time. So what you've seen so far is our V1, not the end of our project. The next steps would be migrating the whole 117 blog posts from the news page with their atom feeds, have a richer dataset for the 3D viewer, as well as more precise time control, extend the API to have the full orbital history and not only the latest snapshots. And finally, the deployment on the real orchid.org, which will be decided by the maintainers. But for the time being, we built something that we can already pretty proud of. To sum up, we turned a dated blog into a modern site, a real 3D viewer with real satellites, backed by a clean and secure API. A special thanks to Vincent, our tutor, for his help all along. Thank you for listening. Merci. J'avais une première question simple. Vous avez fait des choix techniques que j'aurais fait aussi également, mais ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont vos critères, notamment pour le choix du moteur de base de données. Vous avez choisi PostgreSQL. On peut imaginer qu'il peut y avoir un volume de données assez important et des requêtes assez fluides à mener. Et quels ont été vos critères pour faire ces choix? Alors, du coup, je l'ai mentionné en fait au tout début de la présentation. C'était un projet tutoré. Du coup, on avait un cahier des charges et dans le cahier des charges, on avait une certaine stack à suivre et notamment PostgreSQL était dedans. Donc, on n'avait pas le choix au niveau de la stack. Donc, oui. Après, historiquement, de toute façon, tout ce qui est géolocalisation, données géographiques, etc., c'est de toute façon le produit qu'on utilise de manière traditionnelle. Voilà. C'est rigolo maintenant. Est-ce que vous avez utilisé des outils spécifiques pour tester la compatibilité avec les différents navigateurs?
qu'en fait, sur le site que vous avez montré, que vous avez fait, il y a de la visualisation 3D. Du coup, il se peut que ça ne fonctionne pas avec tous les navigateurs. Là-dessus, moi, je l'ai testé à la main sur différents navigateurs, sur Brave, sur Google, Ouais. principalement. Après, je ne les ai pas tous testés, mais voilà, pour l'instant, c'est ceux que j'avais testés Du principalement. coup, c'est des tests à mano, comme on dit. Oui, c'est ça, exactement. Donc ça pourrait être on va dire, dans le futur, pour ce type de cas, d'utiliser des outils de test qui sont spécialisés. Eux, ils n'utilisent pas la mano. Il y a des outils spécifiques qui permettent de tester sur les différents moteurs, on va dire, de web. Ok. Petite question. Vous avez déployé avec Vercel. Oui. Pourquoi? Parce qu'on nous avait demandé de soit déployer avec Vercel, soit avec GitHub Pages. Mais pour le coup, on ne pouvait pas avoir le back-end directement parce qu'il fallait un reverse proxy. Et le reverse proxy, ce n'est pas nous qui devons nous en occuper, c'est les mainteneurs du site. Donc, à la place, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les données à un temps imparti et on les a ensuite mises dans Vercel pour que le site en statique fonctionne comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Et c'était ce qui était honnêtement le plus simple aussi avec Vercel. Voilà. Dernier petit truc de mon côté, vous avez montré un Dockerfile. Alors, voilà. Alors pourquoi ce choix de montrer enfin un Dockerfile et pas juste du code? Et après, j'aurai une autre question sur un mot qui va là. C'est pour le côté non-route. C'est le non-route dans le Dockerfile. Ça faisait partie des specs de notre côté à respecter, de sécuriser les conteneurs. Alors du coup, comment vous buildez l'image Docker? C'est qui le fait? Est-ce qu'il y a une GitHub Action? Oui. C'est fait comment? Il y a GitHub Action. Là-dessus, on a paramétré les CI et après, ça passe. Du coup, c'est où l'image Docker, elle est où après? Sur quel registre? Docker Hub ou non? Est-ce que c'est un registre privé? Alors là, elle est sûre. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Comment? Il n'y a pas de souci si tu t'en rappelles plus. C'est Je juste m'en pour rappelle savoir plus. si Là, de l'image suite, elle est accessible à tout le monde. Ah non. Voilà. Donc, ok, d'accord. Donc c'est parce que c'est dans le cahier également des charges peut-être. Oui. Ok. Alors moi, je vais vous demander, est-ce que vous avez utilisé de l'IA? Et si oui, quel modèle ou quelle solution? Et où? Et comment? De mon côté, oui. Je l'ai utilisé pour m'aider à comprendre certaines choses et pour faire des audits. C'est surtout ça. Après, le modèle utilisé, Claude, Sonnet, Fable. D'accord. Mais après, voilà, c'est surtout en support et en outil que je l'ai utilisé, pas en aide vraiment constante et toujours là. Pour ma part, j'ai également utilisé Claude, Fable et Sonnet. Principalement pour apprendre à comment coder avec Cesium.js parce que c'est pas la chose la plus simple du monde, surtout que quand il y a des termes d'astrodynamique dedans, un peu compliqué. Donc c'est vrai que pour comprendre, j'en avais clairement besoin. La ressource que je trouvais était parfois trop compliquée par rapport au projet en lui-même ou trop simplifié par rapport au projet en lui-même aussi. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Et même pour générer peut-être certains bouts de code, parce que des fois je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Donc je posais la question et je voyais les différentes solutions qui pouvaient être mises en place avec. Voilà. Ok. Et une autre question, donc vous avez parlé du lexique, j'arrive pas à le dire, du lexique, oui. En fait, la terminologie du domaine d'application en astrophysique. Comment avez-vous géré cette difficulté-là d'être dans un domaine qui n'est pas le vôtre? Quand vous étiez confronté à des mots
comment avez-vous géré ça? Tu veux répondre? Apparemment, elle peut répondre. Oui, là-dessus, ben, on s'est mis à chercher et puis on a décortiqué. Je vois que, enfin, c'est de mon côté, pour toi, ça a été SGP4. Donc, c'est un algorithme mathématique qui permet de calculer tout ce qui va être propagation, calcul dans le temps. D'où le fait que, voilà, on peut voir en avant et en arrière dans le temps. Et de mon côté, ça va être tout ce qui va être TLE, donc récupération, on va dire, de la carte d'identité d'un satellite, et récupérer plus particulièrement le NORAD qui fait partie du TLE avec l'époque. Donc c'est des choses, voilà, ben, on s'y met. On s'y met et puis on cherche et puis on trouve et puis on comprend. Ah oui, 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 oui. D'accord. Non mais c'est très intéressant. Et donc, vous avez cherché l'information par vous-même? Vous avez pas été voir vos référents, les personnes qui vous Il y en proposaient avait le un projet? parlé un petit peu. Après, de mon côté, j'ai cherché parce que je trouve ça intéressant. D'accord. C'était aussi pour voir l'interaction que vous avez eue Oui, avec les porteurs de projets, quoi. oui. Il y en a eu un petit peu à ce niveau-là. Après, bon, t'es occupé. Ok. T'es occupé aussi. Ok. Puis bon, c'est quand même aussi intéressant de voir de notre côté, de pouvoir chercher l'information et puis de pouvoir se la comparer aussi. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ah ok, tu as une précision, c'est bien. D'accord. Moi, j'ai pas la même ou encore j'ai la même, c'est bien, ça confirme. Oui, c'est une bonne démarche Oui. aussi. Une dernière? Non.
So, hello everyone. Today I'm going to talk about Cartotrack. So, Cartotrack is a full-stack web application made of two main ports, a public website and a secure intranet. So, the public website presents the company, and the intranet is made to manage the company. So it manages customers, quotes, dashboard informations, and cadastral data. So about the team, so I worked alone. I'm a student from CE22 as a full stack developer. So I manage the backend and the front end. I am currently in apprenticeship in Thales Alenia Space. So I worked on the React interface, the FastAPI API, the database models, etc. So the project inspiration. It comes from Julien Vincenté, someone I knew, and he wanted to create an enterprise of a drone company, Cartotrack. So the idea is based on a real business need. He wants to work with drone, map, and to do roof maintenance and have cadastral data. And he needs to connect this information with the customers and etc. So Cartotrack was designed as a tool to centralize all that information. And let's go for a live demo. So, no, c'est pas ça. Okay. Okay, so here we have the home page, which presents some activities and the enterprise. You have also more specific pages about the services and about the company and a contact formula. Which is not yet really connected to the intranet. And then you have the intranet ports. So here you are on the dashboard page, and you have a lot of information, a calendar, etc. And the most interesting tools is cadastral mapping. So Julien wanted a tool to estimate easily the area to check with drones. And so he asked us, let's type an address. He wanted so to have an ID, I don't know, of what he was looking at. So the tool is making research. It's connected with some IGN API. And so you can see the building you want to check. And then you can, make a draw of the part you want to check. So for example, if I want to know the surface of this building, I can't see that much on that screen. Okay. So you have an estimated, it's not really the real surface. And so you can see 216 meters. And with that, you can directly create a quote where you can put reference. So, yeah. Let's do it very fast. And so it creates the quotes directly. And you can also then load the PDF with the informations. But as the company isn't created yet, it's not a real quote. So, okay, 1 second, I need to close the PDF on my screen.
All right. So about the technologies that I used, for the tools I use VS Code and Git and GitHub. For the backend, I worked with Python and SQL Alchemy and Fast API for the API. As a database, I used Postgre, which was containerized in Docker. And for the front end, React TypeScript, Material UI, and Redux. A very simple architecture. The user or the employee of the company connects on the web interface. So as you see, the front-end technologies. And once you put data, or you need to connect to the intranet, Axios is doing an HTTP request to the Fast API. And then, if needed, it reads the data and send it to SQL Alchemy, which transfer it into the database. I choose as an algorithm the authentication code. So it starts with the login. So as you saw on the demo, you enter an email and a password, and it directly checked the authentication with this function, getting the email. If the email exists in the database, then it's okay, we can return the user, otherwise an error. And then we create token, access token. And so with the mail, the expiration date, and the password, and we send it back, and we commit the response, and then it sends the token to the front end. So about the timeline, I started with the backend, as I didn't have a really good idea of what I wanted to do, and I didn't have, I forgot the word, a cahier des charges really established at the beginning, because the guy I was communicating with stopped answering my questions. And so I started with classes, database, the API, and managers to transform the data if necessary. The front end, I created the components, editing Material UI components, the pages, and the styling. And then I improved the MVP, adding more components, connecting the external APIs, making some debug, and some tests with the CI/CD also, but SQL injection, XSS, etc. And so the challenges, as I said, was the architecture at the beginning, as I wasn't really sure of what I was doing. And I had to keep it clean as the project grew. And security was also important for me, because if it's for a real company, you don't want your data leaked. And so the tokens roles, the roles and the permissions. And then managing map layers, parsers and drawing was a tough part. About the non-technical, same as for the architecture, the global vision of the project, and the time management, because I'm working aside, so I didn't have that much time to put in that project, and the stress management, obviously. About the future features, I would like to use a real email backend service, because for now it's relying on the local solution, but it's not very secure.
And I want like a drawing history of versionings in order to get what was done and what was modified. Same as for the customers and the quotes, to know if the quotes has been said or have been edited. And the most important part, the deployment, that I haven't already planned. And I'm trying to do things proper, but I've never done a real deployment before, so it will be the real challenge. So in conclusion, it's a functional full-stack MVP, so combining a public website, a secure intranet, customer and quote management, and a cadastral module. So this project allowed me to work on front-end, back-end, database, modeling, security, and a real business workflow. So thank you for your attention, and if you have any questions. Merci. Tu parles du déploiement à la fin. Ouais. Donc en gros, j'ai vu que la démo était sur localhost. Oui. Pourquoi est-ce sur localhost? Et du coup, le déploiement, si tu y as déjà réfléchi, ça sera déployé où? J'ai pas encore vraiment réfléchi. En fait, le collègue donc, avec qui je faisais le projet m'avait dit qu'il avait un serveur et tout. Et du coup, on comptait le faire là-dessus. Et bon, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Un serveur quoi? Serveur dédié, une VM, une instance? Je sais plus. J'avoue que je connais pas les termes techniques. Je fais pas trop de DevOps. Donc, voilà. Mais moi, j'avais une question concernant les cartes qu'on voit en temps réel. Donc, c'est via une API, c'est ça? Ouais, il y en a plusieurs. D'accord. En fait, l'IGN propose vachement de solutions. Donc, il y a des cartes spécialement. Donc là, par exemple, c'était la vue satellite. Oui. Mais sinon, il y a aussi les vues directement des cadastres. D'accord. Ce genre de trucs. Et même, rien que pour les recherches là, avoir directement l'adresse instantanée, c'est aussi une géoplateforme. Ouais. Et donc, c'est des données qui sont updatées en temps réel en fonction des différentes API? Ouais. Ouais. Okay. C'est principalement l'IGN, donc okay. C'est public et ouais, c'est cool. Alors moi, j'ai une petite question un peu piège, mais il n'y a pas de mauvaise réponse de toute façon. C'est comment as-tu abordé, tu parlais de tests de sécurité à la fin, des ingestions SQL, etc. Mais comment tu abordes effectivement ce problème-là de t'assurer qu'une fois déployé, d'une manière ou d'une autre, ça sera une application web robuste qui résistera à des attaques quelconques? En fait, sachant qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, mais donc j'ai mis en place pas mal de procédures. Par exemple, tout ce qui est formulaire dans le front-end, c'est validé avec la librairie Zod. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en gros, la librairie Zod, Z-O-D. En gros, toutes les données qui vont être entrées, là, il va checker si c'est une string ou si c'est une number ou autre chose. Et il accepte que les strings, par exemple, pour ça, d'une certaine longueur. Donc ça, c'est la première étape. Après, avec SQL Alchemy, on crée des modèles de données. Et pareil, ces modèles-là, ils ont aussi de nouveau cette sécurité sur le type de données envoyées et reçues. Donc ça me permet de sécuriser. Après, il y a toutes les parties tokens, etc. Mais voilà.
So hello everyone, I'm Mathilde Pavot. I'm in C22 cohort in Holberton School, and I'm in full stack specialization through an apprenticeship. And today I'm going to present you the Killer Game project, which is a Flutter mobile application. So just out of curiosity, how many of you know the Killer Game, ou le jeu du killer? Okay. That's interesting. So that's a game that already exists. That's why I asked the question. So it's a game that I decided to digitalize because it's a game that you play with papers usually. So I'm gonna present it to you. So to explain the rules, you have as many players as you want, and each player receives a paper with a target and a mission, and you have to do the mission on the target. When you kill the target, then you get their mission, and etc. So you get scores as you get kills, and go on. So I decided to digitalize it as an offline first mobile application, so you can play without an internet connection. So it's a single shared phone that is used by all players. And there is a game master who leads the game. So basically, the game master doesn't play. He just has the phone. And he gives the phone to each player who can see their mission, their target, etc. So it's designed for at least 3 players. So the game can end automatically or manually. So why I decided to make an application is because when you play with a little piece of papers, sometimes players can lose it, so you cannot account the scores because that's when you have a paper that you know that you got 1 point. Yeah. So my role in the project was everything, as I was alone on the project. So I did architecture and system design, front-end development, UX UI, back-end development and data management, and testing and continuous integration. So the technologies that I chose were really focused on mobile application. So I did Flutter, which is a Dart framework, and I used Riverpod also. SQLite for a local database, and Drift as an ORM, and I used shared preferences to store user preferences, and some AWS services as well. So to show you a little bit the architecture, so it's an architecture based on separation of responsibilities. So you have a presentation, which is everything that's related with user interface. Then you have domain, which where is all the business logic, like create a game, add a player, eliminate a player, regenerate a mission, or end the game. And then you have the data block with every interaction with databases, so with SQLite, with shared preferences, but with DynamoDB in AWS also. So I'm going to show you quickly the logical data model. So I did first CDM, then I transformed it into a LDM. So here I added the foreign keys, and so you have the object game that you can see here. And for each game, you have potentially many players, for sure, many players, and each player has a mission, and you have circular connection here because each game player has a killer, but also has a target. So to talk a little bit about security, that was kind of mandatory with AWS if I didn't want to pay a lot. So, and also because I didn't want just security issues in general. So HTTP is enforced across all communication via CloudFront. Then we have a private S3 bucket in which is the HTML. So you cannot access the S3 bucket from internet. You have to go through CloudFront, then the S3 bucket.
And the API gateway is protected with an API key. So every time I launch the app, I launch it with the API key, which is a global variable, environment variable. Then I added rate limiting that I implemented in AWS Lambda. So you cannot call more than 3 times in 10 minutes. So that's just for now, because when I'm going to deploy the app, I don't want to have this rate limiting, of course. But right now, as I am the only one who uses it, I just want to make sure and no one else uses it. And I also did the principle of least privilege with IAM permissions. So here is the system architecture. So as I wanted my app to be offline first, the AWS feature is not mandatory. So at the end of the game, you have the possibility to share the scores with a link. So what's happening is the Flutter app sends HTTP post with some information. Sorry, it's in French. Should be in English, but you have winner scores and length of the game. So the API gateway service exposes the Lambda that is going to do several things. Rate limiting that I talked about earlier is going to check the API key and is going to put those data in DynamoDB. Then you have S3, in which is stored the HTML that is exposed through CloudFront to the web. And the S3 has HTTP GET to get those same data that we just stored earlier in DynamoDB. So for software quality, I did some unit testing. So there is 6 critical use cases covered by unit test, business rules validation, and I built with a Flutter test. And for continuous integration, I used a CI with GitHub Actions, code formatting also, and to permit automated testing. So I'm going to show you a quick demo here of the app. So here you're on the home screen, so you can launch a game, go through the history, or check the rules. It's in French right now. You can change the language on the top screen. So here you can see every rule is in French. Then you can change the language to English. So it's used with a package of internalization. Every mission has an attribute French or English. Then I launch the game. You can add the players here. So it says there is a minimum 3 players. You cannot add a blank space. So the start button is gray for now. Also, you cannot add twice the same name. And here I just add names. So now I can launch the game. I just add one more to show you that we can add more players than 3 also. So the game master is the one who has the phone, and he sets an admin code that he's the only one who knows the code. And then he passes the telephone to every player who can check their missions and their target. That's a bit weird, yeah. Those are just a mission example. That's not the real one that's going to be in the app when it's deployed, so don't worry. So here to eliminate a player, so first, the player is here regenerating a mission. So it asks for the code once again. And you can see Thierry has a new mission. So to eliminate, it asks for the code again. You can see Marie has 1 point because she was the one who killed Thierry. And you can end the game, and you have to put the code again. So you have the leaderboard offline on the app directly, but you can share the score, and that's where the AWS part happens. So you can directly access on the website and see the information.
you have the possibility to replay with the same players. Go back to home screen, and then when you check the history, you can see the 2 last games that we did. So that's it for the demo. And in summary, so I had some successes. So clean architecture was first for me. It was well implemented. So it's decoupled, maintainable, and testable with those 3 application layers. Key learning was Weaver board with dependency injection, state management. And the challenges was mainly AWS, architecture and cloud security, because it was the first time for me to actually do some AWS. And for future improvements, I would like to make it an online app with every player who has their phone and the game on the phone, and no game master, so everyone can play. I want to do some UI enhancements because it's really simple and minimalist right now, and to deploy on the App Store and Google Play. So I designed and developed a mobile application from scratch, built on a scalable, maintainable, and future-proof architecture. So thank you for listening. Merci. Tu es la première aujourd'hui à avoir fait ton déploiement dans le cloud. Donc, du coup, pourquoi ce choix et pourquoi avoir choisi AWS? Alors c'est très simple, au travail je dois monter en compétence sur AWS, donc j'ai passé la certification Cloud Practitioner et du coup j'ai préféré AWS à d'autres clouds tout simplement. Et c'est aussi un prérequis parce qu'on passe le RNCP cette année, il fallait qu'il y ait une partie API serveur, donc voilà, AWS. Et du coup, tu as eu des limites, tu as eu des soucis avec les services managés sur Amazon, lesquels? Honnêtement, c'est vrai qu'à chaque blocage que j'avais, j'avais l'IA aussi qui pouvait m'aider, donc du coup c'est quand même beaucoup plus simple. Mais en tout cas, oui, la partie un peu difficile au début, c'était la partie Infrastructure as Code. Ouais, avec CloudFormation. CloudFormation, ok. Ouais, voilà. Terraform, non? Ouais, voilà. Et du coup, qu'en est-il de la facturation? Alors aujourd'hui, ma carte bancaire, tout simplement. Donc voilà, c'est pas idéal. Il faut que je réfléchisse justement à comment ça va évoluer de ce côté-là. Peut-être. En fait, quand on fait du cloud, il faut réfléchir à comment optimiser après. Parce que tout est payant. Par exemple, les lambda, tu as remplacé par autre chose. Mais c'est après. Oui. Sinon, ton compte en banque, il y a oui. Non, mais oui, c'est ça. Donc, ouais. Bon, déjà qu'il y a les déploiements aussi qui vont coûter un petit peu. Donc, il faut que je réfléchisse aux questions de coût, ça, c'est sûr. Ouais. Merci. Moi, j'ai une question assez simple. J'étais assez impressionné que les aspects sécurité étaient abordés et bien indiqués. Donc, maintenant, ce qui m'intéresserait, c'est plus un ressenti. Avec le recul, est-ce que ça a été plus facile ou plus complexe finalement de mettre en place ces aspects sécurité par rapport à ce que tu pensais au début du projet? Est-ce que ça t'a paru simple ou finalement tu t'es aperçu que c'était beaucoup plus compliqué que prévu? Alors, ça m'a paru long en apprentissage parce qu'en fait c'était nouveau pour moi surtout. Après, pas nécessairement complexe parce que quand on s'y intéresse, moi en tout cas dans ce que j'ai mis en place, il n'y a pas une extrême complexité. Donc ça allait, mais en tout cas un apprentissage, ça c'est sûr, ouais. C'est un sujet qui peut être abordable si on y pense. Je trouve en tout cas. Oui, il faut y penser, ouais, c'est ça. Merci. Et moi, je me suis placée à la place de joueur ou d'une joueuse. La première question, c'était effectivement, mais tu y as répondu, pourquoi chacun avec le même téléphone, enfin tous avec le même téléphone et avec... je trouvais que c'était un peu lourd, mais voilà, ça va être le développement... mais peut-être réfléchir à une solution hybride, parce que peut-être que si des mineurs veulent jouer, ils n'auront pas de téléphone. Voilà. Je pense à ça d'un point de vue fonctionnel. L'autre remarque, c'était cette histoire de code qui finalement est un peu lourd à chaque fois. Le game
le meneur de jeu, il doit mettre le code. À chaque fois, je me suis dit, mais ce code, enfin, pour le coup, il n'y a pas vraiment de problème de sécurité là. Enfin, les gens qui veulent jouer, bon, sauf avoir des mauvais joueurs, mais bon, c'est quand même, ça reste. Oui, peut-être que j'ai un peu trop pensé aux mauvais joueurs. Ouais, là, quand quand même, enfin, pour le coup, ça développé paraissait la un feature. peu lourd dans le Oui, déroulé, je comprends. pour quelque chose qui est censé un peu ludique quand même. Oui, Faut que ça reste à la mesure de. Oui, c'était vraiment dans l'idée que si quelqu'un veut revoir sa mission, sa cible pendant la partie, voilà, si jamais il a un mauvais esprit, il n'est pas du tout la possibilité de mettre fin à la partie ou autre, parce que quand on est dans une partie où il y a potentiellement 30 voire plus de joueurs, ça pourrait être vraiment frustrant qu'il n'y ait pas de sécurité à ce niveau-là. Mais après, c'est vrai qu'il faut trouver un moyen que ce soit moins lourd, mais c'est clair, c'est lourd. Enfin, là, je me rends compte dans la démo. Voilà, c'est ça, pendant ma démo, c'était assez clair, il faut que ça reste ludique quand même. Oui, c'est vrai. Merci pour le retour. C'est pas des secrets d'État, quoi. Oui, non, mais c'est clair. Voilà. Oui. Moi, sinon, merci beaucoup. Merci. C'était très, très clair.
Okay, hello everyone. Today I'm going to introduce you to my project, which is called Hive CTI, which is a cyber threat intelligence platform. Quick overview of the project. The idea is to aggregate malicious indicators, also called observables, domains, URLs, CVEs from OSINT sources and present them in the dashboard. The target is not necessarily everyday users, quote unquote. It's more so companies, cybersecurity analysts, system and network administrators, and DevSecOps teams. And a typical use case would be to aggregate intelligence across multiple domains that belong to the company or an organization. Now, this project is a solo project. I'm Chloe Correa. I'm in C22. I'm in the cybersecurity specialization. And on this project, I defined the objectives. I did the whole planning. I designed the architecture and the product in general. I did the development, documented the whole thing, and then tested and deployed. When it comes to the technology, I mostly use Python for the core language, then use Flask and Jinja and Gin Unicorn for the production server with Flask. For the front end, I only have HTML and CSS. I do not have a front framework. I use MariaDB as the database. I use Google Cloud for the VM hosting. I also use Terraform for the infrastructure as code. I use Docker for the containerization, and for the OSINT sources, I chose two of them. I have one which is VirusTotal, and the other one is AlienVault. And for the CI/CD parts, I have GitLab, and I have multiple tools to check my code. I have GitLeaks to find secrets in my code. I have SemGrep for the static analysis of my code. I have Sift to generate a bill of material. I have Gripe to analyze the codes and the dependencies of my project. I have Kix to scan the infrastructure code part, so the Docker file and the Terraform files. And also have SonarQube for the technical depths of my project. So the architecture, the pipeline is here. As you can see, you have all the scans I told you about, plus the build part. And at the end, you have the agent that runs. Okay. The agent is going to go ahead and over HTTPS using a REST API, going to go to the two plugin files I have. There's one for VirusTotal and one for AlienVault. Those sources are going to go and request those OSINT sources. They're going to send back the results into a JSON schema I defined and standardized for both. Then this JSON file is going to go to the dashboard, which is in a Linux VM, a Rocky Linux 10 VM, which is hosted in Google Cloud. And then the user is going to be able to access the dashboard and see these parts of the project. Now, there are parts of the project only an administrator can see, which is what I'm going to show you in the demo live. Now, for the code snippet, technically, I've cut the code in two parts because it was way too long. But the idea is every single plugin file, so there's two of them, is shipped with a signature, an RSS signature, to be sure that no unsigned or altered code is imported and then executed. Then we have a contract with 4 functions that are here: agent argument plugin, agent initialize plugin, agent fetch plugin, and agent close plugin. And those functions are verified at runtime, at load time, sorry. And then we have open for extension, because the idea is there is as many plugin files as there are plugins. So the code of the agent is never touched. And so now for the live demo. So here I'm on the platform. I'm going to log in as the administrator. So this part of the platform is what is accessible to every user. So you can have you have a few metrics on top. Then you have all the observations. You can filter if you're looking for one in particular. There we go. So I have all of them. I can also search them through severities and sources, and you have all of them here. And as you can see, there is a batch part here, and I'm going to go click on it. This part is only accessible to the administrator. So you have the batch with everything it collected and from which sources it comes from. You have the link to the job and the pipeline it comes from on my GitLab project. And at the bottom, you have the JSON part I talked to you about. Then you have the API token part, pretty classic. I mean,
create one. I will revoke it immediately, of course. Do not take screenshots, please. And then the user pods, because the only administrator can create users. And then when the user will be given the password that's here, that's randomized, well, semi-randomized, they will be asked to change it immediately on the first login. Now, when it comes to this project and the sprints, there wasn't a very strict timeline, weeks per weeks, because I also work outside. I'm an apprentice in cybersecurity as well. So I work through sprints. The first sprint was defining exactly how it would work with the plugins and the OSINT sources, and first some kind of working agent. For the second sprint, I worked on the actual first plugin, which was VirusTotal, and then I worked with the API parsing. On the third sprint, now that I managed to do the first plugin, I did the second one with Alien Vault, and I worked with the pagination and the actual indicators. On the fourth sprint, I created the actual JSON schema you saw, and the tests. And on the fifth sprint, I worked on the actual front end of the project, the dashboard, the security hardening of the images of the tools I showed you, and the CI/CD and the deployment in the cloud. I encountered a few challenges, first of all. How to merge the two different OSINT sources into one JSON format so that it showed what I wanted it to show, and it worked every time. Because the two tools I showed you, VirusTotal, doesn't do the same thing as Alien Vault. VirusTotal is going to take domains and everything and put them through 70 plus antivirus scans. And then Alien Vault is more so a community blog where researchers and companies are going to publish what they found about domains. Then finding and using the right tools, because there was a big part of hashing and encryption in my project that I'm not an expert in. I had a hard time finding out how to put this in my project. And then I had a time constraint because I built this alongside my apprenticeship, and since, which is normal, but I had to do my job, I did not have time to ask to work outside of it. What I learned, simple beats complex. I learned that sometimes you do not need to use complex technologies or complex ideas to create something. And I also learned that security is built by design and practices. That's something I already knew, something I tell a lot of projects about, but I had never done it myself, and now I have. And when it comes to next steps, I only put 3, but there's a lot I want to do. First of all, enhance the data collection. I want more plugins because right now I only have 2, which would be normally very simple, so I only have to work on one Python file to create another plugin, and the agent will handle the rest. Then I want to strengthen the platform security because right now we do not have MFA. I do have passwords that have 16 characters for administrators and 12 characters for users, with upper and lowercase letters and special characters, but I want to do more than that. I also would like to centralize the security reports because the tools I showed you create artifacts in GitLab, and I could put them in a dashboard such as Defect Dojo that would be able to have to centralize all of them in a dashboard that I could show if necessary. And then I would like to improve operations and maintenance. I would like to add log rotation. I would like to have an actual monitoring and an automatic recovery and stronger user management. And that's it. Thank you for your attention. Merci. Tu as utilisé quelques outils comme Gripe et puis Sift. Pourquoi du coup avoir fait ce choix d'outils? Alors Gripe, ça a été un remplacement de Trivi avec ce qui s'est passé en début d'année. J'ai commencé à l'utiliser à ce moment-là et il répond totalement à ce que je cherche, surtout pour mon projet. On est surtout sur des dépendances et librairies Python, donc ça marche bien avec pour le scan. Et aussi avec qui va avec du coup Sift parce que c'est le même éditeur derrière. Donc les deux marchent très bien ensemble. Et deuxième question, donc à un moment, tu utilises ces outils, donc du coup tu fais un scan des CVE, scan des vulnérabilités. Est-ce que tu as prévu d'aller plus loin, parce que je ne l'ai pas vu ni dans la démo ni dans la presse, est-ce que tu as prévu d'aller plus loin, c'est-à-dire afficher uniquement les CVE qui sont exploitables? Oui, alors pour ça, pour l'instant, moi j'ai que des IOC dans ma plateforme, je n'ai pas
tout ce qui est DIOA, tout ce qui est lié à des attaques avec le framework Mitrartak ou ce genre de choses inclus. Donc ça peut être une option. Pour l'instant, c'est vraiment juste un agrégateur de ce qu'on me renvoie des plugins. Il n'y a pas vraiment de vrai traitement derrière, des vulnérabilités qui me sont remontées, ce genre de choses. Donc oui, c'est en effet une amélioration qui peut être prise en compte. On en parlera, je pense, après, du coup, parce que j'ai un tip, c'est pour toi. Mais merci beaucoup. Alors moi, j'ai une question sur pourquoi ce projet. Quelle est la genèse du projet, sachant qu'il existe déjà beaucoup d'outils. MISP, entre autres. Voilà. Et pourquoi partir sur ces sources-là, et sachant qu'il existe des sources plus officielles, des officiels, certes, open source, autres, voilà. Tout à fait. l'ANSI et tout ça. L'idée déjà, c'est... alors, pour être 100% transparent, déjà, c'est un projet qui m'a été, pour la plupart des technologies, imposé par l'école. D'accord. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Moi, derrière, ce qu'on m'a autorisé à modifier, ça va être toute la stack GitLab, Terraform, ce genre de choses, où vraiment j'ai poussé pour qu'on puisse me laisser faire ça. Après, c'est pas forcément mauvais comme choix, dans le sens où déjà le CTI, moi, ça m'intéressait aussi, parce que c'est une partie de la cyber que je ne vois pas dans mon alternance. Moi, je suis vraiment côté plus DevSecOps, outillage, sécurité, ce genre de choses. Je suis pas du côté CTI, SOC. Donc déjà, ça m'intéressait de voir un peu ce côté-là. Et pour ce qui est des deux sources, c'est deux sources qui sont déjà différentes, qui n'ont pas le même fonctionnement. Donc je trouvais ça intéressant de ne pas avoir la même chose pour les deux, le même type de données. Enfin, si, même type de données, mais pas le même type de fonctionnement. Et c'est aussi des sources qui techniquement m'ont été imposées, mais je trouvais ça le choix plutôt pertinent, quand même pour les deux. Merci. Moi, j'étais assez impressionné parce qu'il y a pour une fois, là, je reprends un peu ma casquette d'urbaniste et d'architecte. J'ai vu dans cette présentation que ça allait plus loin que juste l'architecture du logiciel, du code que je développe. Et donc déjà, merci, bravo. Et est-ce que tu penses que ça serait facile d'intégrer cette solution-là dans un SI d'une entreprise, une grande entreprise qui a des contraintes, qui ne veut pas aller sur Internet ou quoi que ce soit? Alors, donc, on parle surtout d'un proxy, du coup, qui bloquerait, filtrerait certaines informations. Oui. Donc, en fait, le souci vraiment dans le projet serait plutôt les sources OSINT en elles-mêmes. Parce que si le proxy de l'entreprise filtre ce genre d'informations ou ne laisse passer que certaines sources, j'ai des doutes sur le fait qu'il laisserait passer des sources qui auraient ces informations. Mais déjà, un point important que je n'ai pas mentionné, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, ces sources renvoient aussi des IP. Et moi, je ne traite pas ces IP. Je ne les prends pas en compte. C'est aussi lié au RGPD. C'est un risque que j'ai décidé de ne pas accepter. Donc déjà, il y a ça, mais c'est vrai que dans le cas d'une entreprise, l'application en elle-même, il n'y aurait pas de souci. Simplement, c'est les sources qui poseraient un problème. Et ça, ce serait à voir dans un cahier des charges défini avec, si possible, un client ou autre, un projet. Voilà. Très bien, oui. Merci.
Hello everyone. Today presenting Haven. First mobile application anti-harassment. Project directed by Spies Thomas and Balès Romain. My front-end developer and project manager. And I'm Gabriel, take care of the documentation and the backend. This application is aimed to help students to report a situation of harassment on school. So we started by doing all the user part, the student part, front and back end. Then we started to implement and add the different roles, admin type, teachers, and principals, and academy also. And then we finished complete integration, testing, and security bug. So, as I said, the first sprint was student core features. We only implement basic function like a report without specific access to a role. We started also the Prisma schema for database. The second sprint was for school staff interface and role. The anonymity system was implemented there for students if they want to report without giving their name or their class. Started integration from both parts. The third sprint, we had the academy role and the principal role with different access level. And we started developing the statistic page and the follow-up function and a direct chat between teacher and student. And then the last sprint, like everyone, we polish, we test a lot, we correct a lot of critical bugs and security problem and data flows. The technology used Flutter for application and Next.js for backend because good documentation and Prisma for ORM. And PostgreSQL for database. So we're going to show a direct demonstration with an emulator. So up here on the left we have the student part. This is when you are logged as a student. On the left, we are logged as a teacher from the same class. If we're not, we couldn't see anything from this student, obviously. So when you start as a student, you can see your own report, or even start one here, or directly by a very simple chatbot. You just have to answer very, very simple things. And you can here choose the type. And it redirects you with already crossed the type, and then you can develop everything. You can aim the academy, the principal, or the teacher. Sorry. You can choose your anonymity level. Either way, you mask everything, or only your name or your class. And then you can send it. So by test, you have to type 10 character minimum. Sorry, but we're gonna just for tests. You can choose. You have a last report if you want to modify anything before sending. Then you send. You have this specific code, a follow-up code for the parents if they want to retrace what report his child did. And also see if it's been taken care of or if it's been ended or anything. Then on the teacher's side, you have a statistic page here. You have a curve on the last 7 days by default. The gravity level of everything,
and every type recorded here with the total and the percentage of resolved report. And there is an issue here. So normally it would appear here, but it didn't. So, for example, this one in waiting states, and as a teacher, you can take care of or send it to the academy if you think it's a high gravity problem, like a lot of violence or very heavy subject. You can take it care of. You can add optional notes by taking it care of. I think it's okay if it works even without. Then, when you're taking care of, you can communicate with the student directly, and it would answer it. So for this snippet code, switch. This snippet code is from the statistic part, the statistic graph. Here we have a little block here. So if it checks the role, if it's academy, we have by default not every right, but we can access every statistic from every school if you choose. If not, it's gonna check what school and what role you have to have access to it. Here we had to send a raw SQL part here, the only part we have in this raw SQL for the statistics. It's by date. Sorry. You have to count and convert right here because between Postgre and JS there is an issue by type. It didn't have the same definition of int between them. So we have to convert right here. And then you can develop and group by. Group by default also eliminate if you have no data, if you have zero report. So it was a problem. Then this block corrected. We start building the statistic curve. And even if there is zero, instead of returning nothing like with group by, we return at least zero int, and it works. And so you can see if a day have zero report, you can see on the curve instead of seeing nothing. And then the default filter that you've seen on the demo, it's by week, like that. It was a challenging project, mostly time. We didn't both work on a project this size, so it was very challenging. Deadline was a little scary, and we didn't know to manage it properly on some part. For my part, this was the first time that I used Flutter, so I had to learn how Dart work a little bit, at least how to read it at minimum. And for you? My problem and replicate front-end to mockup. As a result, we have a scalable application that can manage a different level of privilege among the user. Students could report situation properly, and teacher and staff and specific staff can help students to have less problem with that, hopefully. And we left a lot of, there is a lot of placeholder we left as only simple data or even function. There are some features that we didn't manage to finish, so but there is already the route and the start of the backend on it. So lesson learned, we learned a lot also. For me, for example, like I said, I never used Flutter, and I never developed any application whatsoever. So I've learned to build an application, a lot of backend for my part, but a little bit of front end too. Also working with project manager, project owner, with a project specification on
on a file. We never did it, both. So it was also very challenging and very interesting. We discussed about it. We like present group, for example, the chatbot with the idea to use a chatbot powered by AI. So we discussed about it too. And as security was a very important part, especially for data and for identity, especially when you report things that can be very heavy. We learn how to securize it as much as we can. So thank you for listening. I hope you enjoy. Alors, je vais me permettre de commencer parce que moi j'ai pas de questions vu que je vous ai suivi et je sais. Je voulais commencer déjà par vous remercier de votre investissement sur un sujet qui n'est pas simple. Et qui n'est pas simple quand on y travaille, on pense aussi à tout ce qui peut se passer derrière, et qui n'était pas simple forcément technologiquement. Et je sais aussi quelle était la taille du cahier des charges qu'on vous a envoyé. C'était honnêtement impossible de réussir à prévoir toutes les fonctionnalités qu'on a imaginées dans le cahier des charges, et vous avez su faire des choix. Parce que c'est aussi ça que j'attendais, moi, de votre part, savoir faire des choix pour savoir tronquer et émettre ce qui a été prioritaire et prévoir ensuite l'avenir de ce projet. Donc déjà, merci. Merci d'avoir réussi à aller jusqu'au bout. Et je vais laisser mes camarades de jeu poser des questions un peu plus pièges. Est-ce que l'application est déployée quelque part? Alors non, pour l'instant, l'application n'est pas déployée parce que forcément, ce n'est pas à nous de gérer ça, mais au tuteur. Mais on a pensé à potentiellement déployer le back-end, comment le faire, etc. Et pour l'application elle-même, c'est les stores après, Play Store et Apple Store. Deuxième petite question. Donc, vous avez travaillé en 4 sprints. J'ai cru voir que la taille des sprints n'était pas la même, si? Non, il y a des sprints qui étaient plus réduits que ça. Il y en avait un tout premier, Il y a eu, je crois, un cours, un méga long et des cours, non? Il y en a qui étaient assez courts, oui. Le premier, on avait déjà... c'est vrai que j'aurais pas compté, mais on a setup dès qu'on a reçu le projet, du coup. On avait setup tout l'environnement pour que ça fonctionne sur nos deux systèmes. On a 2 systèmes différents, du coup. Il est sur Mac, je suis sur PC. C'était vraiment une semaine, l'histoire d'une semaine. Et après, juste après, ça a été 2 semaines pour au moins faire les bases de l'interface élève, avec le front et le back. Et aussi le schéma Prisma pour la database, ça aussi. Ça a duré 2-3 semaines grand max. Après, il y a eu les sprints pour le côté staff. Ça a été beaucoup plus long. Et c'est la phase de test qui a été très courte, pour le coup. La phase de test a duré une semaine ou 2 grand maximum. Du coup, donc on va dire que la durée du sprint, chaque sprint a été mis, on va dire, selon la taille de la fonctionnalité, selon le... Oui, c'est vrai que sur le schéma, c'était pas très visible pour le coup, mais oui, on a plus passé de temps sur les 2 sprints au milieu. Le premier sprint et le dernier sprint étaient beaucoup plus courts. Le premier sprint, on a vraiment été rapide. Je pense que ça s'est compté en 1 ou 2 jours max. Et après, l'application a monté, etc. C'était un peu plus long, forcément. Je m'y suis pris d'une façon pour le front particulière. Enfin, j'ai fait d'abord tous les composants, etc. pour éviter de redévelopper à chaque fois chaque bouton, texte, etc. Merci. Alors, vous avez montré la partie statistique. Vous avez beaucoup appuyé sur cette partie-là, ce que je trouve très intéressant parce que j'adore les chiffres, mais je trouve que c'est un peu fataliste. Ça montre un problème global qui est sans doute un problème global, mais là, sur une application comme ça qui s'adresse à des gens, j'aurais bien aimé plus, que vous montriez ce que ça apporte à l'enfant ou ce que ça apporte au rectorat ou
ou un chef d'établissement. Juste, voilà combien j'ai eu de problèmes. Plutôt, j'aurais préféré que vous montriez comment j'ai résolu les problèmes. Voilà. Ça m'a un petit peu manqué. Donc, si vous voulez peut-être ajouter des choses sur la manière dont ça peut être géré. Oui, alors on avait même discuté, même avec du coup, les tuteurs. C'est vrai que la statistique de base, elle est un peu effrayante, mais c'est aussi se rendre compte pour nous tous que c'est un problème qui est quand même grave et très répandu, de plus en plus répandu, notamment depuis l'ère Internet. Ça a été catastrophique à cause de ça. C'est vrai que la partie statistique ou la partie résolue est quand même pas très très visible, elle est tout en bas de la page. Donc, je dois vous avouer que c'est vrai que c'est pas très très engageant ni rassurant. Ça pourrait être changé, ça pourrait être mis en haut de page justement pour que ce soit plus positif. Le nombre de pourcentage, le pourcentage de résolution des problèmes, ça aurait été. Oui, ou comment votre produit va aider, ou votre application va aider, en fait. Oui. C'est une manière aussi c'est un point de vue, c'est une manière de présenter. C'est vrai que normalement, c'est prévu pour que du coup, les équipes, d'abord pédagogiques et même spécialisées par la suite, puissent se charger de ces problèmes-là sans parler de sanctions, même s'il y a besoin de mettre une sanction sur certaines personnes qui ont des comportements très graves, bien entendu, il le faut. Mais avoir peut-être des prises en charge, notamment par des psychologues spécialisés ou même des gens spécialisés dans ce genre de problème, des éducateurs ou ce genre de choses. C'était prévu, ça fait partie des futures features à mettre en place. Et j'avais une autre petite question, si je peux. C'est sur le code, quand l'enfant soumet une demande, vous avez dit que ça pouvait être utilisé par les parents, mais comment les parents récupèrent oui, non, c'est sur le... Ça, c'est la maman qui parle. Oui. C'est comment je récupère ce code? Ça aussi, c'est un problème. Même nous, on a du mal un peu, mais c'est que ce code-là, dans l'idéal, pour l'instant, dans l'idéal, ce serait qu'il soit facile à récupérer. Pour l'instant, il n'y a que l'enfant en question qui peut le donner à. Et est-ce qu'il va le donner? C'est un problème. Là, c'est de la psychologie oui, ça humaine. fait partie des problèmes qu'on a prévus déjà. Je vais pouvoir répondre à ce sujet-là, effectivement. C'est que l'objectif de cette application, de ce projet, c'est de gérer plus loin que le harcèlement scolaire. Et donc, il peut y avoir des cas où, malheureusement, le harcèlement est dans la cellule familiale. Donc, c'est pour ça qu'on passe d'abord par une organisation tierce pour essayer d'établir quel est le problème. Mais il faut aussi que quand la cellule familiale est hors de cause, on puisse effectivement y avoir accès. Oui. Donc on a réfléchi à pas mal de choses aussi sur l'association des comptes utilisateurs enfants et des comptes utilisateurs parents, pour qu'il y ait une certaine association, qu'on puisse retrouver les éléments automatiquement sans que l'enfant ait à donner quoi que ce soit. Mais il faudra d'abord passer par un filtre des professionnels pour d'abord s'assurer que le contexte le permet. Pour l'instant, nous, on n'a vraiment qu'une route protégée, mais où il n'y a pas besoin d'identification à proprement dit. Juste ce code-là. Malheureusement, c'est vrai que pour récupérer le code, et ensuite taper le code, et ça vous donne un suivi de comment ça se passe. Pas forcément des informations précises sur ce qui s'est passé sur les contacts entre professeurs, par exemple, c'est une donnée qui n'est pas transmise. Juste le type de la signalisation. Et une timeline de quand est-ce que ça a été vu par un professeur, pris en compte ou clôturé dans le cas où on espère que ce soit clôturé pour l'instant. Et juste pour conclure, je trouve que l'esthétique de l'appli est très, très sympa et la démo était très, très claire. Bravo. Il faut remercier Jarod, c'est lui qui s'en occupait. Merci pour conclure. Merci pour votre investissement. Je répète mes remerciements. Merci beaucoup. Et c'est un projet qui ne sera pas terminé. Donc de toute façon, comme la première équipe qui est passée avant vous, je vous invite à continuer avec nous sur ce projet-là si vous êtes intéressé. On en a discuté même il n'y a pas si longtemps que ça. On a encore beaucoup d'idées. On a quand même beaucoup de features qui ne sont pas mises en place, des placeholders qu'on doit remplir, mais certains qu'on ne doit pas toucher. C'est des données notamment reliées au contact. Si on met nos mails à nous, ça va pas aider grand monde. Donc, mais des contacts aussi quand vous aurez des contacts précis avec l'académie, par exemple, avec le rectorat, par exemple, c'est des choses qu'on a laissées en vide. Et on a plein de features déjà à revoir sur certains points, comme on a discuté pour le suivi parent, par exemple, ou les statistiques qui sont effectivement remontées, au moins cette partie-là peut-être en haut pour montrer le positif avant.
Mais oui, il y a beaucoup de choses à faire et on a eu envie de faire beaucoup de choses. C'est une partie des choses qui nous a perdu d'ailleurs, qui nous a fait perdre du temps. On a eu plein d'idées, moins de temps pour les mettre en place. Et il faut savoir faire des choix pour avoir une première version exploitable, effectivement. Oui, vraiment, on a eu vraiment plein d'idées et on a dû faire des choix plutôt compliqués. Principalement sur le chatbot, par exemple, on voulait faire autrement et on n'a pas eu le temps de développer les compétences pour pouvoir le faire. Et même si on aurait eu les compétences, la deadline était beaucoup trop courte. Mais oui, personnellement, on en avait parlé avec Gabriel, mais on aimerait bien continuer à bosser dessus de notre côté pour faire un projet concret.